ஓகே, இன்னைக்கு வந்து ஹாரி பாட்டர் அதாவது ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி அடுத்தது ஆரம்பிக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து ஓரளவு கொஞ்சம் நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். கரெக்டாக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். விட்டானடா சேல ஃப்ரீ ஆர்டர் நான் விட்டா ப்ரோ. ஒரு நிமிஷம் ஜாய்ஸ்டிக் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். டோட்டலா எவ்வளோ லெவல் ஏற்ற முடியும்னு தெரியல ஹார்ட்ஸுக்குள்ள. உங்களுக்கு கேரக்டர் லெவல் Revelio. Alohomora. Revelio. இது உள்ள அவ்வளோதான். இங்கே ஒரு செஸ்ட் ஒன்று இருக்கு.
பேக் பின் பண்ணிட்டேன். Revelio. What do we have here? A demiguise. தேவையில்லாத இந்த ஷாப் கீப்பர்ட்டே வித்துருவேன். நிறைய தேவையில்லாத பொருள் தான் கிடைக்குது. ஏதோ ஒன்று இருக்கு. Revelio. Okay. எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. இவன்ட்டு அப்படியே பொருள் எடுத்து பொருள் தேவையில்லாத பொருள் சேல் பண்ணிட்டேன். Hello, Mr. Sammy. What can I do for you? What do you have for sale? இல்லைன்னா இது வேணா வாங்கிப்போம். Ah, yes, a wonderful choice. I hope to see you again sometime. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு? டிசன்ட் இது வந்துடுச்சு ப்ரோ. ப்ளஸ் டியூரிங் த டே. ஓகே, கிளாஸுக்கு அட்டன் பண்ணிடும். நம்மளுக்கு ஒரு புது வரவு ஒன்று இருக்கு. Bam 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 bam. Confringo. Away from me! Behind me, I promise! Please leave me! யாரா கத்திட்டு வர்றான்? Revelio. Aloha Mora. Revelio. ஹீட்ரா இது? சுடு நீர் வரதுக்கா?
இங்க எங்கேயோ ஒரு ஃபாஸ்ட் டிராவலர் இருக்கு ப்ரோ. அதை மட்டும் எங்க இருக்குன்னு பார்த்து பிடிச்சிரும். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. இங்க எங்கேயோ gobstones இருக்கு. Revelio. Accio. Revelio. இதோ இருக்கு பாருங்க. Accio. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. gobstones சொன்னாலே அந்த இடத்துல gobstones இருக்குன்னு அர்த்தம். மேலே ஏறி போணுமா? வேற மாதிரி பண்ணிடுறானே. Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு போறேன். என்னது இது? வத்தி போன மாதிரி இருக்கு. So knowledgeable. Hello again, Adelaide. Any word of your uncle? Still nothing, I'm afraid. I'd be grateful for any help you could provide. As I mentioned, he'd planned to இவரோட set up அங்கிள் camp முதல்ல north of அந்த here. மிஷனை முடிக்கணும். அந்த மேப் தான் இங்க ஒண்ணுமே புரியல. I hope those assignments were challenging enough for you. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious. Based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come, what do you see நம்மளுக்கு in ஏதோ your ஒன்று own சொல்லி தர போறா. future? புது பவர். Danger. Powerful. I see good things. After all, the future's mine for the taking, and I shall take what I must. I see. Well, கொஞ்சம் I நல்ல know that you பவர் and நல்ல Sebastian பவரா Salo கொடுத்தானா were close, பிரச்சனை இல்லை. இது என்ன but now மாதிரி you are பவர்னு even தெரியல. beginning to speak like him. I would only caution you, be careful what you take. The future you பார்த்துருக்குறோம். அப்படியே ஒரு carve லைக்கை தட்டி out விட்டு பாருங்க. cannot be ரொம்ப taken உதவியாக இருக்கும். back. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then நம்மளோட I, for ஃபியூச்சர்ஸ் one, வச்சு see பார்க்க great முடியும். things. ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாம் Channel யோசிச்சு your பார்க்க magic முடியும் towards அப்படின்ற your இதை வச்சு. targets. போடு 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 போடு. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dog? கண்டிப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும். இதானே? இதேதான். வெளியா இருக்கு ப்ரோ. Excellent. I think you have it. மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடுவோமா? பொம்மை மேலே ஏதாவது இதாக போல. At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test.
outside of the classroom. Professor, do you have a moment? I do. டைம் இருக்கா? I was wondering how you decided to teach divination. The art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who possess the sight are rare, புரிஞ்சிக்க முடியாத and, as is மேஜிக் often the case with the unique among us, we can frequently be misread, even feared. When I was granted the opportunity to teach others about my gift and the good it can do, I was most grateful. I see. Natty told me that you and she moved here from Uganda, where she had attended Wagadu. Yes, Natsai and I both loved Uganda and Wagadu, but we are happily settled here now. I had foreseen such a change, but did not know the details until it occurred. I was glad of the outcome. You would be wise to remember that the consequences of our actions are complex. And so, divining what is to come is not as simple as gazing into a crystal ball or studying the bottom of a teacup. ஒரு டீ கப் பாட்டம்ல இருந்து இத பாருங்க கத்துக்கிற மாதிரி. I find it truly intriguing, even if I don't fully understand it. Intriguing. That is one word for it. And I'm certain you will come to understand many things more deeply in the days ahead. You are a student at Hogwarts, after all. It could not have escaped you that we in the Wizarding world are forever navigating the seemingly inexplicable. Of course, Professor. Now, I know that we both have places to be. Not because I have the sight, mind you, but because I am a professor and you are a student. I have enjoyed our conversation. Right. The சாவி பறந்த சவுண்ட் கேட்டதுதானே இப்ப. Better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. அதோ இருக்கு பாருங்க காப்ஸ்டோன். மேலே என்னென்னமோ இருக்கே. இருங்க போய் எடுத்துட்டு வந்துருவோம் மேலே. ஒரு இடத்துக்கு போனால் எல்லா பொருளையும் எடுத்துட்டு வந்துடும் நீதான், வேற வழி இல்லை. ஏதாவது பவர்ஃபுல்லாக ஏதாவது வச்சுருந்தானா? இருக்கு பாருங்க. ஜோசிய கை போலையது. எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. அதை எடுத்தாச்சுடா. அப்படியேண்டா அந்த இடத்துக்கு வந்தா டைலாக் சொல்லுவாங்க போல, இந்த இடத்துல Zenobia's gobstones இருக்கு அப்படின்னு. ஒருத்த வரந்தானே கொஸ்ட் பண்றதுக்கு. அப்புறம் போனாவன். What are you up to now? Zero, 1, 2, 3, 4 இதெல்லாம் இருக்கா? அப்போ வந்து இங்கே வந்து 14 வரணும். 14 வரத்துக்கு ஸ்னேக்கு தலை, ஐயோ ஸ்னேக்கு தலை நம்ம பார்த்தனே. இன்னொன்றி
9. அது வந்து 9. இது கொஞ்சம் மூளை யூஸ் பண்ணும் போலயே. இது அப்புறமேட்டு வந்து முடிச்சுப்போம். மேப்ல இருக்கா இது? என்னன்னு இருக்கு மேப்ல? பார்த்துக்கலாம். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. ஓ, கண்ணு. உனக்கு கண்ணு இருக்கா? ஓகே. அவ்வளோதான். எந்த மிஷன் போலாம்? ஓகே, இதை முடிப்போமா? Revelio. ஃபாஸ்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் வேறு வழியில். Thank you again for delivering those potions. Hopefully Pippin's quality will meet mine. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? A fine choice. Exactly what I would have chosen. This will do just fine. Thank you. ஓகே, Thank you for stopping in. I appreciate it. Revelio. வெர்வின் டயர்ல வேறு அவ்வளோ இருக்கு.
ப்ரோ டிராகனு You should never have come here. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor, I'll be unrivaled at the next course. Revelio. பறக்க போகிறோமா இருங்க அப்போ நல்ல ஸ்பீடான இது எடுத்துப்போம். இது வச்சுப்போம். ஒரு நேரம் இது இருந்தது, இது வச்சுப்போம். இது வந்து ஸ்டெபிலிட்டி, இது டார்க் ஆர்ட்டு, ஒரே நிமிஷம் நான் மொபைல் மட்டும் சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன். வந்துட்டேன். வீடுக்கு தேவையே இதுதான் ஸ்பீடா போற மாதிரி இருக்கு. அதனால இதே எடுத்து இங்க ஒரு சேவ் ஒன்று பண்ணிருக்கேன். சேவ் பண்ணாதான் கரெக்டாக இருக்கும். அது வேற ஏதாவது கரண்ட் கீழே ஏதாவது போச்சுன்னா கோவிந்தா தான். Hello, Amelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. சித்தரியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் திமிரா இருப்பாங்க போல ப்ரோ. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. Well, they sit around and hope to be the best. நம்ம வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் பெஸ்ட் நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கான் இந்த போட்டியில. நம்ம வந்து அவளை பீட் பண்ணிட்டோம், ரெக்கார்ட் பீட் பண்ணிட்டோம் அவளோட ரெக்கார்டை. அதனால பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம். Are you going to try to beat my flying record or not? ஓகேடா வாடா. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. டிக்சன் சாங்கா Made it.
more like it. Brilliant. இன்னும் 20 ரிங்ஸ் பக்கம் இருக்குது ப்ரோ. நம்ம நார்மலாகவே பறப்போம். I'd say that was acceptable. Excellent. I'm getting the hang of this. இவ்வளோதான். வின் பண்ணியாச்சு. Made it. Oh, did anyone else see that? ஒரு ரிங் கூட மிஸ் பண்ணாமல் முடிச்சாச்சு. இப்படி மாஸ் பண்ணிட்டோமா? அவ்வளோதான். ரொம்ப தான். You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. You said your reputation for talent put some people out. Like whom? If you must know, I've had to deal with jealousy from Oh, members of my member. own house. அது யார் When அது? we were first years, Nerida Roberts and I spent loads of time on our Nerida brooms, Roberts, oh. pledged to fly every day. As my skill on a broom grew, rapidly I might add, Nerida suddenly didn't have time for flying practice. I tried to give her pointers, but she didn't have the natural ability I did. Clearly, she was jealous. Poor thing spends all her time now dawdling by the lake, obsessed with mer people. Won't even learn to swim. I refuse to downplay my talents to coddle someone else's fragile ego. Anyway, I need to ready the next course. Stop by when it's ready, if you can handle it. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard, where you can start the race and check your time. Another successful flight. I should let Mr. Weeks know. யார் அவ? நம்மளோட இருக்குது 155 36 செகண்ட்ஸ் 50 செகண்ட்ஸ் வெயிட். நம்மளோட மேலே போயிட்டான் ப்ரோ. I adore decorating for the holidays. Can never have too many ceremonies. Revelio. ரயில் எங்க இருக்கு? இங்கே போயிட்டு அந்த இது எடுப்போம். அதெல்லாம் எடுத்துட்டு தான் நம்ம அடுத்த ட்ரையல் போகணும்.
ஏன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும். இன்னும் நம்மளை அடித்து பறக்க விட்டுருவாங்க மேலே. ரெண்டு ட்ரோலா அங்கண்ணா உனக்கு அங்கண்ணா Confringo. Potato. Levioso. Confringo. Descendo. இதுதான் கொஞ்சம் பவராக இருக்கு ட்ரோலு. ஐயோ அடி பின்னியாச்சு. Felt that in life. Revelio. Revelio.
இங்க என்ன காமிக்குது? பின்னாடி ஏதாச்சும் இருக்கா? இல்லையா, அதான் எடுத்துட்டேன் இங்க இருந்ததுதான். இதோ இருக்கு. That wasn't so difficult. What do you have in store for me this time? Most gobblers in my family worked in the mines at one time or other. I would say that Irondale is not appropriately named. டிராவல் பண்ணி அங்க போயிடலாம். Back from your latest flight? I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. That item is of the highest quality. Mr. Weeks and I do make a good team. You'll be thrilled with that broom, I promise you.
ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் போயிட்டு Thanks for வந்துரும். stopping by. Hope to see you again. அடுத்து என்னென்ன கொஸ்ட் இருக்கு? பண்ணிப்போம். இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. முடிச்சதான் வருதா? டேலண்ட் என்ன பண்ணலாம்? இல்ல இது நல்லா இருக்குல்ல. டார்க் மேஜிக்ல என்ன வேற என்ன பண்ணும்? இது போடணும் டார்க் மேஜிக்ல. அதுக்கப்புறம் என்னது? ஓடா இதையும் போடும். அது அந்த ஸ்பெல் இன்னும் கிடைக்கல. கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் போட்டுப்போம். கூட இன்னொன்று ஏஷியன் மேஜிக் இன்னொரு ஸ்லாட் ஒன்று கிடச்சிருக்கா? 3 ஸ்லாட் அப்போ? ஆமாம் 3 ஸ்லாட் போடுது. மெயின் கோஸ்ட் போமா? இடிக்க வேண்டியதான் எல்லாரையும். சரி நம்ம இதுக்கு போயிட்டு வரணுமே. I'm most pleased to be included. Revelio. ஒரு யூனிஃபார்ம் ஒன்று கிடச்சிருக்கு. கியர்ல
இது நல்லா இல்லை. இதே நல்லா தான் இருக்கு. கோட் சூட் போட்ட மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். இது நல்லா இருக்கு. இது வச்சுப்போம். ஆல்மோஸ்ட் ஓரளவு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு. திரும்ப ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் போயிட்டு இந்த இதெல்லாம் மாற்றிடும். அன்ஐடென்டிஃபைடு ஐட்டம்ஸ் மாற்றிட்டு வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இருக்கு பாருங்க. மாஸ்க் மட்டும் அது வந்து நல்லா இல்லை. மித்ததெல்லாம் ஒர்த்து. இது மட்டும் வேஷா. ஓகே, அதனால ஏறுது ப்ரோ. ஓகே, அப்படியே இங்கே இருந்து டிராவல் ஆயிடும். Past the high wing. ஏய் பர. Who's there? You can't stop us. Afraid to fight? Over here. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go.
yourself doing this. Work out one day. People working for me. Yes, no, tell us. I've never seen a sword like it. Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we may get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. It does sound easier. Let's do that. Revelio. வந்துட்டான்டா. Ranrock's rebellion. How long for a bacon and mushroom stew? உடனே பேசலாம். ஓவரா பேசுறீல. வாங்கிக்கோ. Up there. That's our way in. எங்க போறது? ஓ, இங்க இருக்கு இதுவா? Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Nothing over here. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended That's from a not keeper and Gambro may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bro. bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Revelio. Any special words you want me to pass on யாரா to your நீங்க? mum? வாடா. Accio. Protego. I'll try to fight this trick easy for him. இவனுக்கு இதுதான் செட் ஆகும்.
regret. Release me! I'll make you wish you were back at school. Places. Confringo. I think not. I'm not done with you. You won't get away with it. விரிச்சாச்சு எல்லாரையும். Revelio. ஃபுல்லா டி அப்கிரேட்ல தான் கிடைக்குது எல்லாமே. அப்கிரேடே ஒண்ணுமே கிடைக்கல. ஒண்ணு கிடைச்சிச்சு ப்ரோ. ரெண்டு இது கிடைச்சிருக்கு. Revelio. இந்த ஆர்மரை போட்டு போமா? ஒன்னே ஒண்ணுதாயிருதா? ஆமா. ஒண்ணுமே இல்லாததுக்கு அது அதிகருது. Revelio. ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் பண்ணிக்கிட்டே போவோம். ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன். ஏன்னா தேவைப்பட வேண்டிய பொருள் மிஸ் பண்ணாலும் மிஸ் பண்ணலாம். ஐயோ எப்பரா வந்த தாத்தா? சி ப்ரொஃபசர். Revelio. I suppose that's the quick way down. Revelio. தெரியுமாடா இந்த மாதிரி வச்சிருப்பீங்கன்னு. இந்த ப்ரொஃபசர் வந்துட்டாரா? ஓகே. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. எங்க அப்பா வெறியா இருக்கே ப்ரோ. அது ரேட் ரேசிங் ஆன் பண்ணனும் இன்னும் பங்கமா இருக்கு. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here?
Ragnarok power வந்து இது ஒரு இதுவும். Found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. ஆமா மகளேதான். Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Okay, இங்க இருப்பா. நாங்க போயிட்டு வந்துறோம். இந்த சேம்பர் வெறியா இருக்கு ப்ரோ. எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். ஆர்டெக்ஸ் ஆன் பண்ணவனே. Leviosa, Accio, Wingardium Leviosa. Accio, Wingardium Leviosa. I need to reposition that pillar to climb out of it. Perhaps the archway is the answer. Accio. Wingardium Leviosa. Hi, Sneaky bro, வாங்க bro, welcome. வெல்கம் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? அசாசன் கிரேட் எப்படி போச்சு? அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா. என்ன பண்ணணும்? ஓ, இதை தூக்கிட்டு வரணுமோ? Accio, Wingardium Leviosa. Super bro.
ப்ரோ அந்த தூக்கி வால் இதெல்லாம் வை. ஓ வாலுக்கு பக்கத்துல வைக்கணுமா? ஓகே. அப்ப மேல இல்ல பக்கத்துல வைக்கணும். ஓகே. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. அது இல்ல. ஓகே ஓகே ப்ரோ. எந்த இடத்துல வைக்கணும்? இங்கதான் நினைக்கிறேன். ஏற முடியும். ஏறிட்டேன் ப்ரோ. அதான் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இது வேற ஸ்டீம் கொஞ்சம் ரொம்ப டிலேவா ஓடுது. அதான் ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. வெறியா பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ மெக்கானிசம். நீங்க ஆனா எனக்கு சொல்லனா நான் இன்னும் டிலேவா நேரம் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இந்த கேமை டிலேவா தான் பண்ணியிருப்பேன். வெறியா இருக்கு. எதுவும் எடுக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைல்ல? நான் ஒன்றும் இல்லை. போர்ட்டல் போன். That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Accio. Leviosa. Accio. Leviosa. என்ன பண்ணோம்? சுத்துதா? சுத்துது. இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? ஃப்ரீஸ் பண்ணி பார்ப்போம். போர்ட்டல்ல தான் ப்ரோ. இப்போ நான் போர்ட்டல் இந்த போர்ட்டல் போக சொல்றீங்களா? இப்படி ப்ரோ. Accio. Wingardium Leviosa. Is there any way to reposition this archway? இப்போ வந்து ஓகே ப்ரோ, ஃப்ரீயா பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. யோசிக்கணும் போலயே ஒன்னொன்னத்தையும். இருங்க, நான் போர்ட்டல் போன ரூம். ஓ, போர்ட்டல் போனா ரூம் சேஞ்சா? ஓகே ஓகே. இந்த மேஜிக் கண்டிப்பா தேவை. ஓகே, இது போதும். Expelliarmus.
ப்ரோ என்ன ப்ரோ தெரிஞ்சு போய் விழுறேன். எனக்கு மட்டும் வித்தியாசமா சாவடிக்கிறானுங்க. ஐயோ யாரும் இவ்வளவு கொடூரமாலாம் செத்துருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. ஜம்பிங்லே சாவற. நல்ல வேளை இதை பாக்குறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லை, இல்லைன்னா அவ்வளவுதான். அவர் வச்சு கலாச்சிருப்பாரு ப்ரோ. ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுமா? டிசாம் ப்ளீஸ் ஸ்பெல்லு நம்மளை தள்ளி விடுறத வச்சுப்போம். யாருக்கிட்ட I believe I need to proceed to the left here, but how? இங்க போயிட்டு இப்படி அடிச்சா மாறும்னு நினைக்கிறேன். மாறலையே. என்ன ப்ரோ இது? வேற ஏதாச்சும் இந்த சைடு இங்க ஒரு கல் ஒன்று இருக்கு. இது எடுத்து இங்க வச்சு பார்ப்போம். Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Accio, Wingardium Leviosa. இங்கேயும் ஒன்றும் இல்லை. Wingardium Leviosa. எனக்கு அடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல வச்சு பார்ப்போம். Wingardium Leviosa. ஏதாவது பண்ண முடியுதா?
ஈஸியா போர்ட்டல் உள்ள போயிட்டு வருதே ப்ரோ. The bridges appear and disappear depending upon which side of the archway I'm on. Accio, Wingardium Leviosa. இந்த ரெண்டு சைடு தான் போகுது. ஐயோ மண்டலாக்கி விட்டுருவானு போலயே. இது ரெண்டு சைடு தான் திரும்புது. நம்ம இதை வழியில எடுத்து வச்சா கூட மாற மாட்டேங்குது. இங்கே இருக்கட்டும். அப்பயும் பூந்துட்டுல வருது. ஐயோ இல்லை வந்துட்டோம். ப்ரோ வந்துடுச்சு ப்ரோ. நடக்கறமோ என்ன பண்ணனே எனக்கே தெரியல. ஆனா வந்துருச்சு. இதை தூக்கணுமோ? வித்தியாசமா செய்றீங்க. அதான் ப்ரோ எனக்கே ஒன்றும் புரியல ப்ரோ. பத்தாவது வந்துருச்சு. வாங்க வாங்க கவி ப்ரோ. வாங்க வாங்க ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? இருங்கடா, எங்கடா இருக்கீங்க? டேய் கத்தி மட்டும் தான் இருக்கு. ஓ கேட் உள்ள போயிட்டு வரணுமோ? வந்துட்டான் பாருங்க, வந்துட்டான். ஏசி ஆரிஜின் போறேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ, ஃப்ரீ டைம்ல வாங்க. அவ்வளோதான், அடிச்சு திருக்கி நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நான் சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. நான் சூப்பரா இருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ வந்து விக்கி hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. அதானே. இப்போ இது இப்படி இருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி வந்துருச்சா? இப்போ நான் எப்படி இதை மேலே அவ்வளோதான். வித்தியாசமே நம்ம தான் ப்ரோ. மித்தவங்க கூட இப்படி போயிருக்க மாட்டான்.
எப்படி ஈஸியா கிராக் பண்ணி போயாச்சா? அவ்வளவுதான். பாஸ் ஃபைட்டா? போடு கிரைண்டிங் தான் ப்ரோ. உங்களுக்கு இருக்க கிரெயின் ப்ரோ. ரைட்டு கிரெயின்லாம் இல்லை ப்ரோ. ஏதோ தோணுது பண்றேன். அதுவா அப்படியே தோணுது, அதனால ஈஸியா முடிஞ்சிருச்சு. இங்க ஒரு வழி இருக்கு, இருங்க அந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு சுத்தி பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். அப்புறம் திடீர்னு பின்னாடி உடையுது. நிறைய தராம பாருங்க. அப்போ பாஸ் ஃபைட் தான் அடுத்தது. வந்துடுச்சு பாத்தீங்களா பாஸ் ஃபைட்டு. Unnåda touch. அவ்வளோதான். ஓ யாருக்கிட்ட டபுள்டே வீசுறானுங்க ப்ரோ. வந்துட்டான்டா ஜெயிண்ட் பார்த்தியா. ஆமா ஐயோ கிட்ட வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது, ஃப்ரீஸ் ஒர்க் அவுட் ஆகும், டிஸ்ஆர்ம் பண்ண முடியாது. அதனால கிராச் பண்ணுற பவர் எடுத்துப்பான்.
ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்போ இப்படி அடிக்கிறான்? ஐயோ போச்சு. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ வந்துடுறேன்.
வந்து விட்டேன் வந்து விட்டேன். What a relief. What a relief. அப்படின்றா. எப்படி இங்க ஒரு மெமோரியல் இருக்கோ? ரீ அப்கிரேடாக தான் கிடைக்குது, ஒன்றும் பெருசாக கிடைக்க மாட்டேங்குது. வாங்க என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். கண்ணீர் துளிகள். அவனோட இப்போ ஒருத்தவனை பார்த்தோமே ராக்குட், அவனோட மெமரியல் போல. Must say I'm curious to hear of Isadora's travels. அவன் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கானா. Please have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்பதான் மோட்டிவேஷனா இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணுங்க, அப்பதான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed, that we have the power to take away pain. Isadora. என்னடி பண்ற? What have you done? என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? ஓ, வலி எடுக்கறாளோ? This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு இந்த மேஜிக். நான் இதுவரையும் இந்த மேஜிக்கை பார்த்ததே இல்லை அப்படின்றான். ஓ, அதான் அந்த க்யூர் பண்ற டிசீஸோட மேஜிக்கோ? பார்ப்போம். மேப் சேம்பருக்கு போறோம் இப்ப. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. Trials complete பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த என்னன்னு அதிகமா தெரிய வரும். Whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress Neve Fitzgerald. அடுத்த மெம்பர் தேர்ட் ட்ரையலா? ஓகே. How do you do?
I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. இது என்னடா பனி பிரதேசமா மாறிச்சு? வின்டர் சீசனா போடு. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Aloha, Mora. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. That's it. I'm making good progress with those tokens. ஒரு நாலு தான் தேவை. Revelio. You shouldn't get so upset about it. Are you going? You'll need a calming draught. இதுவா? Rumor has it there's an abandoned manor nearby. Revelio. எங்க பாருங்க ப்ரோ. ஐயோ. My cousin was transfigured.
Fair and wise. அது ரெண்டுத்தையும் பிடிக்கணுமோ அசைன்மெண்ட்டு. ஓகே விட்டுருவோம். டி கிட்ட போய் பேசிட்டு வரோம். When you have a moment, please come and talk to Deke. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Breeding pen. Ishta breed பண்ண முடியுமா? That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from Or a poachers. male or a female. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Purchase breeding pen spellcraft. அது நான் எங்க போய் பர்ச்சேஸ் பண்றது? வெப்சைட்ல போய் பார்ப்போம். House elves and wizard guides. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Nothing like finding just the right thing, is there? Oh, large pot இங்க தான் bro இருக்கு. Potting table with large pots will unlock the abilities to conjure the table. Large pot used.
The large spot எனக்கு வேணும். Okay. Nothing like finding just the right thing, is there? A pleasure doing business with you. எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு. Let me know if there's anything else I can do to help. Revelio. What do we have here? A demiguise. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. எங்க போகுது? அங்க இருக்கு. இது ஒண்ணு. Hey, what's up? Oh, no, you don't. Polari.
எது மேல் எது ஃபீமேல்னு மறந்து போச்சு எனக்கு. வருது வா வா வா. அரே ப்ரோ என்ன ப்ரோ பறந்து ஓடிடுச்சு. Palazzo. Sana. Everything's all right now. முடிச்சிட்டோம். மேலா ஃபீமேலா இது? முடியல. இன்வென்ட்ரி இது ரெண்டு ஒரே இதுதான். அப்ப இது வந்து ஃபீமேல்னு நினைக்கிறேன். மேல் பிடிக்கணும். கீழே ஆப்போசிட் வரணுமா? ஓகே. இது என்னது? Settle yourself. I mean you no harm. இது இல்லையா ப்ரோ? இதான் ப்ரோ. No need to be difficult. I mean you no harm. இவனை விடவே மாட்டேன் நான். எவ்வளோ கஷ்டமா இருக்குது பிடிக்க.
Body footage. Now we can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the thestrals. இங்க இருந்து ஃபாஸ்ட் ஆயிடும். அதான் ஈஸி பிசி. I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. பாத்தீங்களா இங்க ஒன்னு ஓபன் ஆகுது. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. குட்டி ரெடி ஆகும் ப்ரோ. இத பாருங்க. இருபத்தொன்பது நிமிஷம் கழிச்சு பாப்பா வந்து.
Hippogriff கூட breed விடலாமா? ஓகே. அடுத்தது hippogriff மட்டும் பார்ப்போம். ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் இருக்கு. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு சேவ் ஒன்று பண்ணிப்போம். 15 hours ப்ளே பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. இதையும் எப்பயோ முடிச்சிடலாம். This will be more useful when I have something to identify. Could you remind me what I'm to do with the Thestrals, Deke? Release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process.
Come and see Deke when you're finished. ஓகே வரேன்னா எவ்வளோ நேரம் லைவ் போயிருக்கு 2 hours ஆயிடுச்சா சின்ன கொஸ்டின் மாதிரி ரன் பண்ணிட்டு அதோட முடிச்சுப்போம் You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does...
As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Better que Sebastian. Revelio. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. அதை பத்தின தெரியாம வந்து யூஸ் பண்ண I agreed what we had to. நான் ஒத்துக்கிறேன். It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Ominous கிட்ட சொல்லக்கூடாது. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I'm not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Sebastian, his parents died. Sebastian parent Mr. and Mrs. Sallow were professors. Spent nearly every waking moment in the cellar library. Noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, please let me know. It would mean a lot.
spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course. Confronting trolls and dragons. Wait, thank you. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Surely you're joking. You can't possibly be afraid of a puffskein. It may seem irrational to you, but my experience with them has been most upsetting. They eat bogies, you know. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio! Trusted them. Revelio. Alohomora. Revelio. Levioso. Revelio. There you are. The crossed one's duelist to beat.
These dry vines are one spark away from becoming kindling. என்னதுடா இது இடன் ஹெர்படாலஜி கிளாஸாமே பாப்போம் என்னதான் இருக்குதுன்னு. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. ஆனா முன்னாடி இருந்திருக்கு இப்ப அழிஞ்சு போயிடுச்சு போல. Seems to thrive in dark. Perhaps it doesn't care for light. Confringo! Lumos. ப்ரோ இப்படி இருக்கு. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Confringo! Lumos. Confringo! Confringo! Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Confringo! Lumos. அங்க பெரிய ஒரு செடி தான் இருக்கு, வேற ஒன்றும் இல்லையே. என்னதுடா இது? ஐடென்டிஃபை ஐட்டம் தான் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதை வந்து பார்ப்போம், அவன்கிட்ட ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்துப்போம். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ரொம்ப லேக் ஆகுது லைவ். ஏன் Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me.
Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunking for me. Okay, side quest is on complete பண்ணியாச்சு. வேற என்ன இருக்கு? நாளைக்கு வந்து முடிச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும். கரெக்டா இருக்கும். நான் அப்படி இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே, ஓகே, பாய் நண்பர்களே. நான் அப்படியே போயிட்டு வரேன். பாய் பாய். ஓகே, பாய்.